city on a hill. Gonna build that city on a hill. Someday those tears are gonna spill. So build that wall and build it strong, 'cause we'll be there before too long. Gonna build that wall up to the sky. Gonna build that wall up to the sky. Someday your bird is gonna fly. Gonna build that wall until it's done. Gonna build that wall until it's done. But now you got nowhere to run. So build that wall and build it strong, 'cause we'll be there before too long. The dead? The dead ain't gotta worry about this mess. Our world, she's done. But there's a way to put it back together. So better get ready, 'cause Mother only knows what's out there floating on them rocks. Beasts what don't know up from down. Fragments of the old world. You bring them back. And together, we're gonna build something grand. And remember, you ain't in this alone. That's a promise. Ну что ж. The game uses autosave. Ага, понятно. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Добрый вечер. Supergiant Games. Снова мы рассматриваем игры этой студии. Я напомню, что не так давно у нас был Транзистор. Теперь вот на очереди добрались-таки наконец-то. У нас Бастион. Меня зовут AveLS, и я рад приветствовать вас здесь. Игра чисто на английском. Unfortunately, but... Это еще одна дополнительная часть нашего так усложнения, скажем. Итак, есть два варианта. Normal Mode и No Sweet Mode. No Sweet Mode — это start a new game with unlimited chances to carry on if defeated. For less experienced player of all ages. Нет, мы все-таки будем по хардкору. In Normal Mode все как положено. Ага, все понятно, спасибо. Начнем историю сначала. Для начала с этого. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. Ребенок... What? He gets up, Он встал. sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ну что ж, поехали. Часть текста я вам буду, конечно, переводить, но не все, потому что мой уровень английского не... Ground forms up under his feet as it point the way. He don't stop to wonder why. В общем, все собиралось перед ним, и он... Finds his lifelong friend just lying in the road.
touching reunion. Молоточек хороший. Сейчас мы все можем погромить, собственно, что-нибудь найти. He sees what's left of the rippling walls, years of work undone in an instant, in the calamity. Есть подозрение, что голос, который мы слышим, подозрительно похож на то, что мы слышали до этого. Все-таки здесь таргет-система. That a survivor? Это выживший? No, ma'am. It's a gas fella, forced out from underground. Kid pops him good. Неплохо. Starts to feel his bruises, though. Ага, так и здесь есть экспириенс всего. Ну, не зря это как на РПГ. Сейчас мы... Крушить! Искать сайт-квесты! Kid just rages for a while. No, I'm not just raging for a while. I'm just trying to find something interesting. For example, this... Слезы? Doesn't matter. Вообще, конечно, забавно. Уровни-то двудлинейные, судя по всему, но что вы знаете о разрушаемости? An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Пистолет, серьезно. Gotta hold her still to spin up the chamber. А, релоадин, окей. Все понятно. Быстро он перезаряжается-то, однако, для арбалета. А, стреляет он, конечно, не так быстро, как перезаряжается. Still it's not so bad. It's not so bad. Kid's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. Иногда нам просто нужно выпить. Хорошо. A school of squirts tunnels up around him. Must have fled here from the mines. Не-не-не, чувак, ты так просто нас не достанешь. Ну что ж, как я понимаю... Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. City Crest. Так, идентификационная... идентификационная... Сумка старых дней. Угу. It's a wonder the old saloon's still standing. Used to have the nicest view. Вот начала та прелесть, когда из... щелей вылазят всякие вражины. He sets foot inside one of Celandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him before his drinking did. Интересно, если я здесь все сломаю, что будет? Shall I die after that? Then Kid finds his trusty shield. Щиток это хорошо, щиток это прям... Awesome! И как нам блокировать? But just as he's getting a handle on it, the security takes him for a petty thief. No, we're not a thief. Мы не...
похожий. Ну, в принципе, и выйдет не так сложно. Special delivery. Gas, fellas. Специальная доставка. Нет. Вот это уже больше напоминает экшен RPG. Windbags start turning up for last call. Понятно. Пока они довольно долго все замахиваются. Нельзя сказать, что прям сложно убить. More squirts start coming out of the woodwork. Ronnie always wanted his ashes scattered here. A big old fella pops out in front of the kid. Oh no, God! Shit! I wanna leave. Not so hard at it. Kid sees the way to the Bastion out the window. It's a bit of a drop. Мы увидели путь в Бастион, собственно, в город, который нам нужно. He gets a good look at things on his way down. Он видел хорошие вещи на этом. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Лук. Куда он сделался? Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. Приятно, что можно двигаться во время прицеливания, потому что это прям глобальная проблема. Что тут у нас? The kid pockets a memento from a breaker, once the fastest man in the land. Something stringly. An upgrade material for breaker bows, radar meat cut, razor for bears, buildable fence. Апгрейд для лука. Окей, неплохо. Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Хорошая новость, что защита все еще работала. Плохая новость, что она работает против нас. Wasn't long before the kid could loose an arrow, strong and true. Strong and true arrow. Oh, God. You stop hitting. God, sorry. Power shot. По-любому должно быть что-нибудь вкусненькое. Ну ладно, тут какие-то синие непонятные штуки. Picks up a few pointers from a dusty old tome. Что там He's a понятно. mighty fast learner. Все, я понял. Теперь мы можем делать шагонат. Это, в принципе, не так плохо.
He finds the distillery, right next to the arsenal. Tough part of town. Арсенал или какая-то другая штука? Давайте в The арсенал. arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. В арсенале можно... Ага. Значит, в арсенале можно менять таки. Dance and shot. A second bringer telling you that... Окей. Так, значит... Стрела прыгает от таргета к таргету. Давайте мы пока оставим вот эту штуку, а там посмотрим. Не, подожди, туда нельзя пройти? One sip of the spirits in that distillery, and the kid'll feel like a new man. Плюс 10 максимального здоровья. Неплохо. Плюс 10 критического хит-чанса. Притягивать лучше эти самые. Ну давайте притянем. Конферм. Let's see what we have. I suppose that after some time spent here, I have to make some conclusion. Короче, после каждого стрима, походу, мне придется делать какие-то типа микровыводов того, что мы прошли и что сейчас будет, потому что отчасти непонятно прям совсем, что здесь происходит, почему здесь все падает. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Что это за ерунда? Понятно, что это за ерунда, не зря я ее ломал. Это же без этого пошло. Этих штук не так мало, как я думал, поэтому их можно смело тратить, собственно, как и хилки. Но музыка меня чрезвычайно веселит. Мне очень нравится формат повествования. Возможно, на следующий стрим таки сделаем. And then he falls to his death. I'm just fooling. Нормально. An old ferry barge sends the kid on his way. The Bastion's real close now. Бастион действительно близко. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Неплохое начало, тяжелое. Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did. God, no, no! Robs a scumbag of his last meal. Kid puts him out of his Not bad, misery. guys.
Я таки убил его. Это все еще продолжается странно. А, понятно, вопросов больше нет. Nice one! Осталось собрать все эти штуки, пока они не исчезли, потому что, насколько я понимаю, они еще и исчезают, да, через какое-то время. Есть подозрение, что это был первый босс. Собственно. He finds the core to the Wharf District. Он нашел путь в Wharf. He steals the city's heart. Might as well. Он украл City's Heart. Kid has a feeling he better get a move on. The place is starting to fall. Он украл сердце города. Собственно, поэтому началась разумка, потому что он был у дворфов. See, that core Kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Убегать я умею. Особенно по прямой. Kid just keeps running. Well, down he goes. Down toward the Bastion. Now the kid sees something stranger still. His mind races. What? Did anybody else survive? Ты серьезно заново начинать? Sure enough, he finds another. He finds me. What could happen? We talk for a spell. We talk for spell. There's a bit of the Bastion's power in that crest. Enough to point the way to the cores. All I tell him is to set that core of his on the monument there. Then watch. Так, нам нужно поместить кор туда, и тогда мы можем посмотреть. Хорошо, давайте и спросим про последний. I try to let the kid down gently. This is the Bastion, all right. Except no one else showed up. Окей, давайте теперь And just скоро like that, разбираться. the Bastion comes alive. И после этого Бастион зажил. То есть мы Starts таки попали growing в Бастион. again. Growing stronger. Начал расти быстрее. Kid's gotta put its сильнее. power to good use. Ребенок Now начал the Bastion использовать can send him power. even farther into the wild unknown. Я так понимаю, что нам нужно построить Kid бастион. ponders what to build. Distillery or arsenal. I suppose there should be arsenal for first. The Bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. Yes, okay. Ain't much Kid can't handle with hammer and bow in hand. Так, здесь мы ничего не можем построить, да, я так понимаю? Kid don't know what's out there waiting for him. The Skyway. Now the kid can ride the wind to distant lands. Skyway. What is that? Dwarf District. Workman Wars. Core detected. Ну что ж, давайте попробуем найти кор очередной. Dark Spirit tells the Distillery to gain passive bonus. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Почему мы все время Ought to падаем? be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Так, нет, я не дам себя в обиду. Или дам. Но упасть здесь более чем Scumbag реально. can digest just about anything.
Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. Быстрый, но медленный. Но мало урона начнет. Таких малявок крушить, конечно, пойдет. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Nice. Собственный паренек черненький, это, конечно, круто. Не так круто, как Кор, но по сути он призовется. Или он называется только на территории, ну ладно. Them squirts just don't know when to quit. Ну что, давайте попробуем другую. Другие сходить. Давайте пойдем наверх. Up north is where the gas filler foreman used to live, tending to his flock. Oh my god! Это не так плохо, как кажется. Так, и мы нашли какой-то листик. Давайте соберем этот листик. No white gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. Так, Radio Hood. Одежда. Неплохо, но я думаю, что это все сплошные улучшения, если честно. Скорее всего, так оно и есть. And there it is, but it's locked down tight in an alloy cage. Ага. Мы таки нашли код. Blustery old foreman's keeping his fellas in check, almost like he's showboating for the crowd. And now there's a new marshal in town. New marshal in the town. I'll take your core. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Хорошо. Да, я таки нашел, что искал, но предлагается зачекать другие самые линии улиц тоже. He heads for the biggest dump in town, Scumbag Alley. Может, тут тоже есть что-то интересное. Some scumbag still feeding off the city's own trash. Они что, просто упали все? And there he is, Окей. the oldest scumbag of them all, Gershel. The calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. One more boss on my way. Shame old Gershel can't float like when he was a young fella. Неудачно получилось, упал, братка.
Все The rest of the порушим. path is gone for good, and his city crest won't bring it back. Так, City Crest. Нет. Тут в целом-то мы ничего интересного не нашли. Или это не конец улицы? Это конец улицы, но ничего интересного мы тут не нашли. That's sharp. Так, upgrade material for wired machete. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Somehow that old forge is still standing. О май гад. Форч это самая фигня, как она называется, господи, кузница, но я только сейчас дошел. Отлично. Когда кругом валяется столько ресурсов, в принципе... Inside the forge, Key can fine-tune those instruments of his. Ага. Upgrade for hammer, upgrade for ball. Select an upgrade. Так. Уменьшение стрельбы. To target. Я так понимаю, надо выбирать одно из двух, да? For fast hit. With a good length of miscut, that bow's like new again. Давайте draws. Этот выберем. Или это не так делается? Я не совсем понимаю. Так. Critical hit chance. Kid's More lifelong damage. friends looking fit to keep on fighting. More damage. Не хватает. Вот, собственно, мы и выяснили, зачем нужны эти штуки. Kid's ready to go, and his ticket out's right where he started. We're ready to go. Let's back to the Bastion. He Попробуем. comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. The windbags used to be alright. Then the calamity took the floor out from under him. Stranger. Oh, God. Kid ain't finished here yet. Use at the moment. А, то есть его надо именно в монумент вставлять, понятно, хорошо. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. А, понятно, все, я понял, то есть каждый раз я строю. Foundation. Let's build some forge! A lot of things need fixing up in this world, and we can start right here. New upgrade is available. A bow Пока and меня всё machete, устраивает. every bit as effective as the fancier stuff. Picked up traces of other cores while the kid was out. Error cleared. Так, здесь можно найти скиллы для боуса. Core detected, core detected. Ну что ж, пойдем сюда. Попробуем улучшить наш Breaker's Bow. The breakers used to come here for target practice. А, Used to play a little game. See who could bust the most targets and the fewest shots. понятно. Нужно пройти как можно больше целей. He's focused, he's armed, and he's off.
perfect shot just happens in a flash. Perfect shot. Это, походу, не стать мне perfect shot'ом. Идеальной стрельбой, да, не получится тут похвастаться. Целиться, видимо, придется по теням. Да, я был прав. Целиться приходится действительно по теням. А не по... Kid ain't done bad at all. О, third prize! А можно я еще раз? 10 или меньше? Я хочу еще раз. Камон. Kid ain't had enough of the breakers' barracks. Меньше 10 выстрелов надо. На каждую линейку надо по 2 выстрела. Здесь вообще, я думаю, предполагается, что делается это в 5 выстрелов. Есть варианты стрелять 4-4, потом 3-3. Это уже 8. И один вот этот. Как раз 10 будет. Takes practice, and a mighty strong bow helps too. А, ну он в принципе больше 3 не пробивает, понятно. Это было 4 выстрела. Было 6 выстрелов. Да, будет 11. А, нет, смотрите, тут 9. Third prize. Но ведь как-то я уничтожил их все сразу. Значит, в теории это возможно. Типа, если идеально попасть. Тогда можно уничтожить их с одного выстрела. Ну как? Даже не знаю. Puts on the right solid performance. Найс. Еще один приз открыли за второе место. За первое, я подозреваю, надо сделать, да, 5 выстрелов. For fever. Как можно здесь сделать 5 выстрелов? В принципе, я понимаю, как. А другое дело, что это нужно, значит, уничтожать с одного выстрела все цели.
то, что ничего не понятно. Максимум урона можно нанести 28 с лута сейчас. Возможно, если лут проапгрейдить. Эти фрагменты. Да, у меня есть теперь некоторые материалы, которые можно использовать. But 170, вернее 300 с копейками. Too much for us. Core detected. It should be alone this progression walkway. Be careful up there. Why not? Let's find something pretty interesting. Получайте экспу, чтобы увеличивать свое здоровье. Это понятно. Oh, подушки. Couples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure, though. Quick and careful is the only way to go. Oh my god. Кальян. Забавно. But then somebody gets to the core before the kid. Что-то успело быстрее. Floor starts giving way under the lightest step. A single panic squirt could bring the whole place down. Fragments of the old world rain from the sky. Что-то сперло кон быстрее, чем мы. Все начало рушиться, это как грустно. Well, the path ain't exactly open to visitors no more. Security's all fired up. Stray valuables are lying everywhere. Kid thinks twice about risking his hide for him, though. Это просто гениально. Seriously? Oh god. What? Дайте угадай, я упал сюда. Да. Я балдею просто, наконец-то. See, the path was intended for leisurely strolling and such. Not so much for noise and tomfoolery. Sky bridges link the path together. One of them bridges whips the kid along.
Air travel always was an iffy proposition. The calamity changed everything, even where the wind blows. Well, if we mastered the winds in the old days, we can do it again. But the question is, Кто who else could have taken the core? спер кор? Well, ain't no survivor stole the thing. Scumbag ate it by mistake. Еще чуть-чуть, отлично. И под конец смерть. Как же долго он живет. Tough break. Unlike the kid, that core ain't coming back. No, they used to ship live munitions down the path. Find time to find them. Hand grenade. He's wise to toss those things plenty far away. Even gas fellas need some shut-eye from time to time. They get real cranky when you wake them up. О май All гад. this toil, kid keeps coming back to an overwhelming question. Who else could have survived the calamity? Кто же еще выжил после такого катаклизма? И кто спер кор? Вот два самых главных вопроса, которые волновали этого So we ребенка. didn't find the core that time, but that ain't about to stop us. А где наш путешественник? Ain't always much to say. Да. So let's try to find any. So one more core. In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on a squirt. Of all the plans to survive the calamity, it had to be stab weeds. Вот теперь нам еще слегка мешают растения. Something nasty. An upgrade Blasted material. things hurt like a broken heart. Интересно, это после них лужи остаются, нет? He cuts down every stab weed like there's gonna be a prize for it. If there's a core, he figures it ought to be deeper down. Он разрушал их. Core stuck inside one of those fancy cages. Я так понимаю, что... Есть какой-то момент, когда это типа Some of power the stuff shot. lying around is downright dangerous. Мина. Прикольно. А вот и кор.
Оставалось его как-нибудь активировать. Поздравляю, что именно этим мы сейчас и займемся. У нас уже достаточно этих штук, чтобы сделать апгрейд. В следующий раз, когда мы вернемся в Бастион. Да, я понял, спасибо, не тупой. Я все равно сейчас все сломаю сначала. А потом... He throws a switch. Now what could possibly go wrong? Что могло пойти не так? Quite a bit, as it turns out. The cage starts lifting from the core ever so slow. All Kid can do is wait. Shipments start falling in. Клетка поднималась слишком медленно. Единственное, что оставалось ребенку, так это ждать. Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Так, хорошо, не все ящики оказались плохими. Scumbags don't take kindly to interlopers. О май гад! Even some gas fellas take his corner. Heard he popped that mean old foreman. О, серьезные ребятки за меня сражаются. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30, hard to tell. Короче, я понимаю, как надо сделать так. Надо научиться делать пауэршоты всегда. Squirts get real territorial around the core. Then a shipment of free samples shows up. It ain't all bad, as the kid finds some spices from the motherland, tax-free. One thing's for sure, that cage is awful heavy. Так, сейчас мы это быстренько все порушим. Troublesome scene to be sure. Знакомые фразочки из нотки подъехали. A few moments left and the core goes free. 10, 9, 8, 7, you give or take a few seconds. Finally, the core's within reach. And done. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. Okay, now leave it. Awesome! Мы таки спаслись от седова. I still remember the look on his face after that one. The old world's finished, but the new world's just getting started.
Старый мир уже построен. Folks voyaged across the boundless sea to found Ceylondia. It was good living here for a while. Плюс 50 дэмэджа. Нейротоксин. Kid packs a special surprise in every one of those arrows. Oh, yes. Так. Фанрипер. Мачете. Вот мачете это неплохо. 50% critical damage. Так deal damage over time. В A little принципе, Zolwood oil and that blade shines like a light. с таким количеством ударов сделать крит не так сложно, как кажется. Я вот надеюсь, что меня очень хорошо слышно. Чуть-чуть потише сделаю, на всякий случай. Yes, well, Makes time to sample spirits from my personal supply. Так, что мы можем поставить? 33 speed while defending. Я вообще что-то дефендером не пользуюсь. 100% critical chance. When below free hands. Стопроцентный critical шанс, когда у тебя меньше 33%. Это когда полное здоровье. Этим просто сделаем побольше здоровья. Это как Squirt универсальная cider will штука. toughen you right up. Too bad about the musty aftertaste. Кстати, мины можно, наверное, заменить на дружественных пацанов. Ну ладно, пусть пока будут. Let's see what we have. War Machete strikes very quickly and following attacks provide any worse. Windbag Ranch was built for gathering squirt extract in copious supply. Еще один тренировочный центр. Ain't nothing more healthful. Бедный, он же лицо себе разобьет. Some folks showed up to make a fast buck with nothing but a knife. Other folks came to train their throwing arms. Так, хорошо. Slippery little devils. Place gets awful slick sometimes. Oh, God. Still others use the place to test their finest blades. Отлично. Еще двое. Куда ж ты пошел там? Ну-ка, иди сюда. Один есть. Второй.
Еще один. Так, а этого мы так зарежем. Или нет? One more! God. Kid cuts all of them down soon enough. Of course it's a third place. За минуту 30 нам надо успеть, чтобы получить второе место. Ну что, давайте попробуем выделить еще минуту 30, чтобы получить Always time for второе juice and место. squirts, they used to say. Вообще это, конечно... At least the little fellas can't feel a Так, thing. хорошо. Some squirts tried to flee on instinct. Что еще? Один есть. Еще один. Best to put them away first before they rile up the others. Так, что-то выцеливать бесполезно, по-моему. Yeah, thank you. Нет. А. Черт, это не так просто, как я думал. Казалось бы, кого? Да уж. Похоже, что третье место это просто убить, просто закончить. А вот второе уже... Где они есть-то? Господи, 2 штуки осталось. Куда они подевались? Да вы шутите. Я просто не могу их найти. Ребят, я не могу их найти. Понимаете, что у меня просто забаговала игра? Похоже. И это 2 пацана бегают непонятно где. А! 2 пацана. Этих-то тоже надо убить. Понятно, понятно. Все, я понял.
I'm pretty stupid, sorry, guys. До меня это не сразу дошло, хорошо. Ладно, больше пробовать не будем, это как-то не очень легко получается. Не так легко, как могло быть. Kid comes back from Windbag Ranch, smelling good and ripe. Вот, прекрасно, нужно делать блин. Faster reload или 8 амок... или плюс 8. Turns out those old bones still have some spark in them. Так. 2 летит, значит, у нас клинка, да? Или 100% critical hit damage. War machetes are so quick, you gotta keep a good grip on them. Пойдем через full damage. Смотрим, что нам скажет. Так, давайте тогда сюда, наверное. Че уж. Еще одну тренировочку, посмотрим, как она будет выглядеть. No place better than Trapper's shingle for learning to tread light and shoot straight. Хорошо. Trappers had to tread real carefully here, else take a nasty fall. They train themselves by clearing out the targets, while not clearing out the floor. Any good trapper knows never to take a step till the time is right. Так, хорошо. А, кажется, эта фигня будет все быстрее и быстрее ломаться. Most trappers couldn't get through without a few scrapes. Oh, God. A decent trapper wouldn't walk away empty-handed. Third prize. So, okay. А сколько надо? А, 48 или больше. Ну, это звучит реально. Kid decides to keep working his aim and footwork on the shingle. Вот в чем беда, понимаете? The best time to pick a new spot was when swapping magazines. В одну сторону ты хорошо стреляешь. Но в другую не очень, потому что когда тень исчезает... Стрелять становится не так весело. Можно стрелять только по одной стороне, чтобы нет. — 43. Я был близок как никогда. Ну что ж, ладно. Апгрейды учитываются, поэтому... To think a rickety place like the shingle survived, when
so little else did. Что, пойдем дальше отбирать наши муншарды, которые на самом деле коры. With the force to switch weapon upgrades, so find the best combination. Я уже понял, что здесь нужно искать лучшие комбинации из всего, что есть. The dead welcome him with open arms. The calamity took everybody after all. Kid sees it plain, frozen faces all around. You don't much care to see him. Not like this. Бедный повествуемый, все закаменели. Только он, старец и ластбосс живы. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. Someone who ain't like Mr. Beckley and his kindly wife. Упасть — это не вопрос. It was someone like him. Kid sees him there agape, in the flesh. It's a snag or two trying to get to him. Oh. He ain't about to stop, no matter what. He's got so many questions after all. Just ain't got time for answers. The Thunder brothers didn't make it. Да, печально. They never saw what it was like beyond the walls. Интересно, если я умру, но придется снова начинать. Nor did the bird boy didn't make it. Похоже, что здесь получается одна The Jawsons, they didn't make it. На одну локацию. Grady Если Sr., ты умер, то всё. Grady Jr., they didn't make it. But him, he survived. Рассказывает о том, что все его знакомые умерли, но не он. Он выжил. And as you can see, our survivor is the perfect warrior. Чтобы пройти эту замечательную штуку. Kid finds proof enough that man ain't from around here. Or a sigil. Похоже на кусок лопаты, ладно. Why not? Just think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? Надо научиться бросать. Да, вот так. Буквально там секунда остается. The core survives as well. Kid does what he has to do. And then... Кор тоже выжил, но, похоже, ненадолго. What do you say to a man who's seen too much? Kid hasn't a clue, but he says this. We have to go. Please. Нам нужно идти, пожалуйста. Это был еще один survivor, который согласился вернуться в Бастион.
He's a proper gentleman, that man. His name is Zolf. Zolf. No hiding he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Caelondia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. For Zolf, Caelondia was like a second home. He's real worried about his first home, too. Far to the east. Получается, что с помощью этих деталек мы можем узнать... We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. Он говорит, что мы все потеряли кого-то, и он не знает, как он будет He was жить. born in the Tazal terminals. Он родился в The Ura sent him on терминале. a mission of peace to our city, and he's lived here ever since. История, We история, fought the история. Ura decades ago, but that was then. Oh, Things are sorry, different guys. between us now. Буквально 3-секундный перерыв, я таки отвечу на это. Ну что ж, продолжим наше похождение. Вот вы так встали, ребят, мне теперь как вас обходить-то? %50 damage или improve firing rate. That ought to make those fangs sink in nice and deep. Давайте мы увеличим damage. Это, в принципе, я не думаю, что будет прям плохо. Fetching fizz is like a mouthful of nails, but the benefits are worth it. А, точно, простите. Я и забыл, что у меня есть еще один. The cores, they remember. That's why this place is coming together. That's why things are gonna be alright. Кор. Он помнил, вот почему это должно быть соединено вместе. Well, look what we have here. Lost and found. Memorial. Мемориал нужен, чтобы строить дальше, поэтому мы давайте Lost and Found сначала сделаем. The lost and found. Here, kid takes fragments of the old world and makes them whole again. А, понятно. Здесь можно купить улучшения, судя по всему. Да. За фрагменты можно покупать улучшения. Неплохо. Собственно, в конце концов, нам придется построить еще один монумент, чтобы двигать дальше. Потому что, я так понимаю... We tracked down a couple more cores near the edge of the city. Core detected. Core detected. Ну, поехали. No use praying to the gods these days. No time for it either. Оу. Хватит спать. Kid says a little prayer anyway. Couldn't hurt, right?
сторону. Folks used to make pilgrimage here to pay their respects to Pith, the bull. Well, the gods are long gone now. And the orchard core is long gone too. Seems Pith ain't much of a watchdog. Что это такое? Похоже, с помощью этого пахали землю. Флажка. Да, у меня Pith голова stood for закружилась. something once. Something real. In time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. Тун-тун-тун. Интересно, что есть несколько вариантов движения по локациям, несмотря на то, что локации типа чуть ли не не прямолинейные, нет, не прямолинейные, но не настолько. Короче, что я хотел сказать, несмотря на то, что прямые локации, они таковыми не кажутся. О май бог! Ain't easy punching through his hide. Да. Кто-нибудь успокоится? Kid breaks him to bits. Must have been guarding that shrine. Not bad. Да, с такими коровами справиться So будет what'll it нетрудно. be? Invoke the gods? Or tell them off? Pith. Kid decides to press his luck. Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Святилище, значит. Ну ладно. Kid ain't never seen windbags that quick. Maybe old Pith put a scare in him. Так, что? Отличненько. Very well. Отлично. На кого похожи эти черви? Я отчаянно не могу понять. Нет, коровка, ты так просто меня не одолеешь. В принципе, можно сказать, выпускать 2 стрелы за раз. Серьезно. Kid passes Pith's trial, and he's richer for it. Отличненько. Так, может, и перфекшоты, но перфекшоты.
Kid ain't found a Неплохие core, выстрелы нам but at уже least he сделали. found Zolf's precious shrine. Pith orchard. Place is a dead end in more ways than one. Я же ничего не нашел. Как так? Ну, как, я нашел новое строение, но... Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Sometimes a single look says it all. Дам. О, испытание для щита. Как интересно можно делать испытания для щита. The accused always got a fair shake in Zealandia. Okay, let's try. Some used to take the bullhead trial. Survive the trial without taking a scratch, you'd walk away a free man. Интересно. Да ё-моё. Отлично. Bullhead trial taught folks three things. First, a good defense is a good offense. Second, you gotta always watch your back. Third, ain't no godlike bull up there gonna save you. Watch your back while the fighting. Ай-яй-яй. Подозреваю, что на трешку здесь можно пройти только если получить 0 хитов. Нет, это не залипание. Отлично. Только я боюсь, что этого не хватит. The trial pushed many a man to his limits. What? The smarter ones knew when to just step aside and let things go. Это как бы странно немножко. Вон. А.
Это прям реально сложно. Kid makes it out in one piece. Third prize. Third prize. Ну-ка, сколько надо на второй? А, 15 или меньше. А там 10 или меньше. Окей. 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 Well, the kid always wanted to compete in the bullhead trial. Это не так просто, как я думал. Ну ладно. Ну что ж, двинемся дальше. Единственное, что нам осталось, Kinderbrick Fort. Пробуем поискать что-нибудь здесь. There's only one way to Cinderbrick Fort. The hard way. Естественно, простых Sure, людей. the city marshals may be gone. But now the fort's crawling with windbags. А, понятно. Wham! Kid's ready for the windbags this time. Да. Что-нибудь интересное есть? Что-то я не вижу. Беда. И тут The ничего. calamity was mercy for normal folks. The windbags ain't so lucky. Ну давай, давай. They've been left to freeze or starve or face the kid. Try to color me. Да, слушайте, я так без банок останусь, становится реально тяжело проходить. Отлично. Ну что ж, будем собирать дальше наши редкие камешки и продолжим путь вперед. И еще чуть-чуть. Отлично. Превосходно. А что там наверху есть? Well, windbags young and old keep fighting for the fort. Kid can't hardly tell up from down after a while. Да нет, это не залипание клавиш. Ну что ж такое-то, а? Понятно, в общем. Не даются мне пока щиты.
Пистолет. The marshals left the kid a parting gift. Something the windbags just can't handle. Something that'll punch clean through their greasy hides. Мушкет, конечно, клевый, но все равно не он мое One Love однозначно. Windbags ain't much different from normal folks. All they want's a warm place to stay and a decent meal. Не, ребятки, вы так просто... Обалдеть. У меня глаза разбегаются. Куда бежать? Что я там говорил про линейные уровни-то? The calamity drove the windbags topside. Локации скучные. A lot of them wound up here in this very Не fort. верьте мне. Даже при таких достаточно линейных типа локациях возможность разветвления — это очень ценно. Could have been minding the business underground like in the old days. Отлично. Windbags can't use the marshal supplies, but the kid sure can. Так, хорошо. He stashes the marshal's prize. Goes back to something more his style. Так, и здесь Mirror Shield. Такая штука. Это как-то больше мне подходит под стиль. As for the windbags, Cinder Brick gave him enough heat and metal to munch on. Ага, я нашел его. Well, the fort ain't theirs by right. Кажется, я нашел. Can't blame them for wanting it, though. Times like this, kid's glad he packed trip mines. Press Q to use secret skills. Security's plain gone haywire. Windbags gummed up the works. Не стоять. They trapped the kid in the middle of the fort's parade grounds. Trap the kid? Are you sure that you trapped me? Then they bring out Glutus and Glandon and all their scumbag uncles. They got something to gain and only their sorry hides to lose. Не, ребят, так просто я вам не сдамся. Kid takes down Glutus. Well, maybe it was Glandon. Так, чё? The other big fella soon joins his brother, wherever they are now.
The windbags finally get the message. Kid used to dream of getting a marshal's badge, but not like this. Собираем, пока не разъехалось все это. Теперь можно спокойно порушить вообще все, что здесь стоит. И успокоиться. Black tonic, white tonic. God, что за ерунду я страдаю? The Skyway's a welcome sight after all that. And now ain't nothing left for nobody down at Cinderbrick Fort. Okay. Kid shows up just as Ulf's telling me about his own journey to the city. The marshals seem like good men, he says. They treated him with dignity. Marshall sounds like a good man. Okay. Zolf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Seems the only thing the Calamity saved for Zolf was his smoking pipe. Единственное, что Poor kid collapses after just one drag. Oh, бедный ребенок просто упал после первой затяжки, я так понимаю. The past. Only good thing ever come out of the past is history. Oh. Никто не знает, где мы вернулись в прошлое, похоже. I'm not actually sure that it's the past. Выглядит очень похоже на прошлое. Ау. The past catches up with the kid. Hardly had a moment's rest since all this started. Хотя бы одну из формул как бы пропустить или нет. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. Ага. Я и всех вас убью. He never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure white hair like his. Этим подходом на всех вариантах. Когда золотые, это, я так понимаю, криты происходят. Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up, but he learned to hold his own out there. Рассказывают о маме ребенка, за которого мы, собственно, играем. Я не знаю, почему его зовут ребенок. Похоже, что можно так пропустить частично.
School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. «15 воспоминаний осталось. Было 18. Я напомню. Напомню, что было 18. Thanks to folks like the kid, 14. the walls kept Ceylondia safe from whatever's out there. The elements, the Ura, you name it. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. Господи, да нет, это не залипание клавиш. Да, это будет довольно сложно. Конкретно вот эта часть. Так, еще чуть-чуть. Нет, ты не подставишься под меня. Уйди, уйди, нехороший. Короче, если кто будет смотреть там запись. Now. Стрелять на луке надо научиться, так что сразу он делал бам-бам, и все будет хорошо. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found either. Так. Отлично. So what'd the kid do? Why, he went right on back to the walls for another 5 years. Отлично. Если есть возможность поконтрить, почему бы не поконтрить, как говорится. Единственное, чего я не понимаю, почему они In the history of пытаются... Ceylondia, nobody's ever volunteered for a second shift on the walls. Никто не хотел быть волонтером для того, чтобы идти на second shield. Я что, даже не second shield? Подозреваю, что что-то не очень хорошее. Out there, kid learned to fend for himself. Learn to build. Learn to break. После этого он научился ломать и строить. Честно говоря, я даже не уверен, что из этого важнее. Ломать или строить. In time, the kid earned good standing with the marshals. They trusted him to scout out farther than anybody. 8 воспоминаний осталось.
Very nice. One night, on one of his expeditions, the ground beneath him shuddered, cracked, and split apart. В одной из ночей он был в экспедиции, я только не все понял, в какой. He saw nothing where the world used to be. The calamity happened just like that. Теперь случилось то, что случилось. All the kid had to work with was his hammer and the clothes on his back. Все, что он нашел, это был камер, молоток и одежда. Through twisted streets, he ran with nothing but the city crest and an old stranger's voice to guide him. Да, эти ребята серьезные пацаны. Теперь с тобой разберемся. Will finally arrived at Zealandia's vaunted safe haven. He and no one else. Когда он вернулся, только он выжил и никто больше. Еще чуть-чуть. But then, Два. all he got was этого... more thankless work from a man who ain't even asked his name. Он искал любую работу. Насколько я понимаю. Может быть, нет.
Sure, I may be the one who dreamt up the walls and the Bastion, but the kid made them real, not me. Именно ребенок сделал автор. Корова, камон. Я же не выйду отсюда просто. Let me go! Ну ладно. Shit. Глупо I'd было like бы to say умереть I'll на never последней forget him, or what he's doing. What he's done. хилке. I surely would. Reflection complete! Отлично, ребят. Кажется, мы только что заработали кучу-кучу поинтов. И покурили из трубки. А, это волны, это не воспоминания. Когда ты выполняешь волны, ты получаешь эти штуки. Хорошо. Even since the Ura surrendered to us, the marshals kept a wary eye on him. Маршал все время следит. Хорошо. Ой, у нас есть что-то, что можно приделать. Так. Плюс 50 рейнджи, минус 50 спред. Да, плюс 35 спреды, минус 15 рейнджи. You want to tune a scrap musket, you start with the barrel. Естественно, по рейнджам. Так. Все такая ерунда на самом деле, ну давайте вот это возьмем. Where whiskey has no scent, but tastes like a peppered boot heel. It's not for everyone. Zolf's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. One more monument. Так, Grave Slash. Нет, эту штуку нам не надо, это обилки. Плющ-пуф. Я не понимаю, что это, давайте купим. All it takes is some fragments, and the Bastion makes it good as new. Так. Мементо. Плюс 25% damage unit skills. Интересно, что это? Давайте купим одну такую штуку. И пойдем посмотрим, что нам надо еще. Zolf offers to help me plot the skyways for the kid. At least the calamity hasn't touched the stars, he says. Zolf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. О, коровка. The Ura feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls. Он опасается We could богов, always see правильно the делается? stars. We just never could reach them, no matter how high we built.
Как бы высоко мы ни строились, мы все равно не можем приблизиться к звездам. Ну что ж, ладно. Клево. So let's build some shrine, and after that we can easily use... Behold the Pantheon. No bonus. Так, я, собственно, хотел посмотреть, что нам нужно для того, чтобы улучшать лук. Для того, чтобы улучшать лук, нам нужна вот эта штука и 675 something stringy. И 675 фрагментов. Something stringy, yes, I'll find it. И теперь мы можем смело улучшить лук до последнего уровня, и мы с этим дальше жить-быть. Так, to target penetration per shot, это, понимаю, раздвоение. Плюс 25 draw speed. Можно, кстати, на 4 сделать увеличение. Я уже draw speed брал, поэтому... His bow's looking lean and mean, like a prize fighter. Сделаем так. Если что, потом это все можно поменять. Такая штука довольно опциональная. Этим мне Бастион нравится. Здесь ты можешь перестроить так, как тебе удобно, под новый какой-то твой individual build. Core detected. Core detected это хорошо, но давайте мы сначала все-таки проведем парочку испытаний, так сказать. Ever felt a soul wood gourd, like picking up broken glass barehanded? At Zolwood Grove, marshals learn to make every shot count. Я так понимаю, нам тоже нужно убить как можно больше. Destroy all target in The trick was to pop all those nasty gourds without wasting ammo. Most marshals didn't get far on their first few tries. Had to catch a bunch of those gourds in a single shot. Сносящая сила у него, конечно, бешеная. Один закончить, один 15, один 10. Всегда так. Funny thing about muskets is they work best up close. It took a keen eye, not an itchy trigger finger. Second place, второе место сразу. Not bad. И это было не очень сложно. 15. Я думаю, что мы в состоянии это сделать, если честно. Kid takes a little personal time for just him and his favorite musket. За 15 шотов это как бы можно сделать, реально. Если, конечно, вот таких одиночных оставаться не будет. Plenty of gourds to go around, even now. Да, все, не успел в это. Marshals like to fine-tune their muskets to get better results. Па-пара-пара-па-пам. The orchard grew over so Последний раз quick, попробуем, the если marshals получится, made words clear получится, не now. получится, ну и черт с ним. У него плохая собирающая способность вблизи. Да, ладно. Всё. Как-то приелось. Давайте все-таки не будем это делать. А, с другой стороны, я пока не закончу, не смогу полететь, ладно. Я просто понял, что я снова не сделаю за 15.
тронуть. Когда-нибудь, когда мушкет станет посильнее, возможно, мы сможем. Marshals did more than just stand around shooting, of course. Молоток. Идем к нему. Испытание молотка тоже неплохая штука. The city's unwanted things all met their end in the yard. Надо сломать все. Folks who fouled up would do their time here, smashing things to bits. Quickly destroy them. The quicker they worked, the sooner they could go. Folks learned to plant their feet and put their backs into it. Он бьет по области, поэтому нужно, собственно... Others would plot a course to navigate that sea of junk. Есть подозрение, что здесь будет 1,5 минуты, минута и, собственно, 30 секунд. A good day smashing could feed a family for a week. Нет. «27 секунд. Let's try to beat it again. Kid pays another visit to the scrapyard for old time's sake. Worked too slow and all you got was a sore back. 27 секунд. Some folks invested their earnings to forge even better hammers. Не получилось. Эх, ну ладно. Ever want to just smash things for a while? You know where to go. Давайте. Кусочков у меня не прибавилось. Can't be too careful these days. Ага. А, это Бастион. I'm sorry. Langston River. Ну, пойдем заберем еще один кор. Чего бы нет. The Langston River flowed free and wild till the calamity drank it all up. Простите, там птичка. Maybe all that water just grew wings and flew off. Я хочу птички. Riverbanks swarming with windbags. Если честно, They're so bent on finding the core, they hardly notice the kid. игра чем-то напоминает... Lucky for him, a certain famous ferry barge is still afloat. Just a moment. С головы вылетело. Castle Crushers. Игра чем-то напоминает Castle Weeping Crushers. Nelly. Прям напоминает, причем Just сильно. sends some squirts crying home as she leaves port. Maybe Nellie knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Or maybe not. The security skiff pulls up portside. Nellie's just another windbag to those guns. Pretty nice. Just then, the windbags notice who she's sailing with.
Похожая сцена, кстати, есть в магике. Раз уж я говорил про схожести. Тоже весьма неплохая индюшка на 4 человек. Если у кого есть немножко лишних ресурсов, очень советую. They try to slow her down. They try to knock her out. Well, Weepin' Nelly tries harder. Try as she might, though, she hits a snag. Kid's gotta help her get untangled. Favors for favors. Oh, sorry. At least she picked a good spot for a break. 'Cause the core's right there. Да что ж такое-то? Арсенал. В арсенале мне тут ничего не надо, спасибо. Зельки. Лавка с зельями прекрасно. Ой, сейчас мы будем драпать. Then the kid hears an unusual sound, like 100 flapping wings. Peckers. Где эти жалкие птицы? They've been watching his every move. О, как же сложно попадать, потому что по ним, чтобы попасть, надо попасть по тени. They have their own eyes on the core, but why? Well, kid ain't got time to think it over just yet. He finds Weepin' Nelly raring to go. Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. She's gonna need a little help with all them peckers. Traveler things think they're king of the roost now. Похоже, что эти штуки умеют убивать сами себя. Клево. Rest of us only wish we could fly in times like these. Объявляем охоту на уток. И пусть это будут попугаи. Security skiffs keep on coming, starboard side. Don't seem to care what they shoot, as long as they hit something. Да, что бы я делал без этих пушек? The windbags get an even better idea. They aim to smash Weepin' Nelly to splinters. Well, it all proves too much for poor Nelly. Нет, 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 я не успеваю стрелять. She's just gotta make one last stop. With her last breath, Nelly gets the kid to solid ground. Okay.
Solid ground in picking country. They want that core real bad. Might be they want it just as bad as a kid. Kid shoes them off, knowing they'll be back. Know how many times kid nearly fell off the barge back there? Not even once. О, можно рубить деревья. Нет, нельзя. Now, listen close. You should remember this next part. Хорошо. Хорошо, я должен помнить. Хорошо, помню. Запоминаю. Why go to Prosper Bluff? Used to take an enterprising man or a plain old fool to venture out that far. Как он ее не убивает, я не понимаю. Open the gate. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. Короче, когда-то этот город был самым красивым, который And that's why когда-либо you go to видели. Prosper Bluff, ain't it? Как меня бесит эти чайки, вы бы знали. Да что ж такое? Отлично. Слепой выстрел, который заканчивается Better попаданием. get here Это всегда something he ain't приятно. heard in a long while. How's it go again? Кажется, это мы слышали. Yeah, that's the one. И эту песенку мы слышали. Что ты тут стоишь, тележка? И все. Ладно. То, что не откроются сами, когда мы подойдем. Нет. Ладно. Уж этот лук. Может, меня подглюкивает? Или все-таки голоса похожи на то, что мы слышали в Транзисторе? Ну, понятно, что это одна и та же студия, и туда-сюда, но все равно. Нет.
можно и деревяшки поломать, ну ладно. Найс. Да, на этой локации только и делать, что переключать. И слушать музыку. И отбиваться от этих ворон. Даже не могу определиться, как их называть. Да что ж такое-то, а? Вот же противные летают, невозможно. Спрашивается, чем они тебе мешают? Не убивай их, да и все. Потом придет вот такая, и что я с ней буду делать? Я что, упал, что ли? Genius. Все-таки каркают они как вороны. Ничего себе. Давайте мы выпьем что-нибудь вкусненького. Ух. Думаете, меня это остановит? Правда, туда очевидно идти. Да. Там снова ворота, снова надо идти переключать, искать. Снова искать переключатель. Там яблочки, на яблочках можно подхиляться. Там еще какие-то штуки непонятные. Можно, собственно, получать на этих же яблочках. Ну ладно. Спа тоже неплохо. Спа тоже неплохо. Well, no point explaining what happens next, right? О, книжка. Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. And besides, it's like the song goes. Oh, one more survivor. They'll be here before too long. Клево, теперь We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? маленький ребятенок Zolf never собирает thought целую he'd see a семейку. fellow or again. We become fast friends. Calamity has that effect on people. Они быстро, очень быстро стали... But there was more to be done. There was one last core to find. Они очень быстро стали друзьями, но нам нужен был еще один кор. A scientific journal written in Zolf's native tongue. He learned so much from it. Too much.
Научный журнал, из которого он знает If много only I'd всего. known half the secrets of the calamity were tucked away in that book, I'd have worked to translate it right away. А Ракс думает, что оттуда можно достать что-нибудь интересненькое. Most of the Ura never got a taste of Ceylondia's fine goods, unless they were born and raised in the city like Zia here. Sure, the world's all gone to pieces farther than the eye can see, but leave it to this gal to point out the amazing view. Girl tried to run away from home one time, but the marshals stopped that, didn't they? So many secrets in there, and she can't even read it. Her father's own journal. Журнал ее отца, значит. Ну ладно. Kid's surprised when I tell him there's only one core left. I shouldn't have believed it either. The memorial. Here, kid can pay respect to the old world and earn it in kind. Что это, интересно? Это типа ачивки, что ли? The valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Окей. Earn glory on the proving grounds. First prize. 5000 награды, неплохо. А, это во всех 7 надо получить, понятно. Откройте закрытые мемонтесы. Выучите секретные скиллы. Угу. Ну, в общем, понятно, это ачивки обычные. Это ачивки, только которые внутри игры. Words can't express what happened, but they're all I got. Только внутри игры. Так, я буквально на секундочку сейчас отойду и вернусь. Никуда не уходите, скоро продолжим. Ну хорошо, получилось чуть больше 1 секундочки. We track the final core beyond the city to the wilds. Core detected. Тут такие большие зоны, я думаю, что быстро эту игру не пройти. Но кор, говорят, последний. The wild unknown. Place can eat a man alive. Place is so raw, even the calamity couldn't cook it. Not all of it. Что это за белая фигня летает? Что меня ударило? Ладно. Похоже, это нам узнать не суждено.
Чего? Нифига себе. Как же тяжело делать пушек-шот. О май гад. Да, это не так легко. И все, и кор, Hackers серьезно? got the core, like they're building a bastion of their own. The welcoming committee scrambles to attention. Didn't expect the kid so soon. Yes, thank you. Как же больно она. They shouldn't have let the плюется guard зубами. down. Getting that core was one thing. Getting out's gonna be another. He digs his way out of the clearing, but the wilds won't let him go without a fight. Меня не хотели отпускать без драки. Wallflowers survive the calamity. Same goes for the kid. The Breakers. Best take it real slow when pincushions are afoot. Не так быстро, цветочек. Я даже зарядиться не успел, печально. Don't ever turn your back on a pincushion. Дурацкие птицы. Да что ж такое-то? Взрывчатый подсолнух. A handful of windbag shipments made it out this far. Kid's seen the last of them. Взрывающийся подсолнух. Как вам такое? Гениально в том, что можно было ходить и... Slinger Jawson's old outpost is all that's left of him. Арсенал. Ну ладно. Кажется, нам не сюда. Хорошо, идем в другую сторону. Kid's roused up half the wilds by now. Дорогая моя курочка, ты меня так просто не одолеешь. Раз, два, три, четыре. Отлично.
можно считать. Then kid gets the feeling he's being watched. Запомни, Not by 4. me, by a lunkhead. And lunkheads ain't fond of two-legged animals. Чего? В смысле 0? Понятно. Hit him anywhere but the hindquarters and you only make him mad. Да, слушайте. Такой непробиваемый сдохнуть точно недолго. А, ну понятно, просто надо было обойти с бочины, действительно. Hardly any signs of the old Jocelyn camp. Wild green vine apples about the only good thing out here. Взрывающийся. Взрывающийся подсолнух. The wilds already reclaimed this place. Leave it to the kid to make time for stomping swamp weeds. He's anxious to get back. Окей. Ладно, можно сразу After all, сваливать. he's got the final core. His journey's over, right? Well, no, it ain't. Not by a long shot. Ненадолго наше путешествие закончилось. Я все-таки надеюсь, что... Да. Это не конец. Kid knows something's up when we ain't there to give a warm welcome. See, Zolf and I were just wrapping up a heated discussion. Zolf can barely muster the words. The calamity failed, he says, but I will not. And with that, Zolf leaves us here, alone. Золв оставил нас. When Zolf got through reading that journal, he just snapped. Started smashing up the monument till I tried to stop him. Да. Грустно? Zolf cursed the city, cursed the Bastion, cursed me, said he was going home. Zolf banged up the monument pretty bad. But there's a way to put her back together. The shards. Все взорвалось. We're gonna need all of them to nurse the Bastion back to health. The breakers, ain't no one could outrun them, or their arrows. Хорошо, у нас есть еще. Так. Молотком я почти не пользуюсь, поэтому его починилка не столь актуальна. А вот... Лезвие. Еще одно можно было бы, в принципе, сделать. Для лезвия нам нужно Samson Shrub. Так. Twilling pistols. Something sharp. Finders keepers. Вперед, вперед, вперед. Так. Еще 20 critical шанса. Ragdoll damage over time. Points just don't get any sharper than that.
440. Я что-то не посмотрел, сколько стоит. Не так дорого казалось. Чего? Javel. The gods never liked competing for people's affections. Можно несколько подключать, хорошо. Теперь у меня есть двойные пистолеты, я так понимаю. Dueling pistols. Want to stay alive in the wilds? Pack a pair of pistols and a good blade. The city brought the shards to the wilds. Now the kid's gonna bring them back. Shard detected. Теперь мы будем собирать шарды. Понятно, в общем. Собираем одно, собираем другое, собираем третье. Попутно нам рассказывают историю. You have to think fast to survive the wilds, and none thought faster than the slingers. They could shoot their pistols with the speed of a machine. And where are our pistols? Destroy target quickly. They knew just when to start shooting and when to stop. Hold fire. Надо как бы попадать по одному, получается. Those pistols could spit out rounds just as quick as you could pull the trigger. Ну ладно. Понятно. Learning to hold your fire could be its own challenge. Много мясов проходит. Нет, камон. Да что ж такое-то, а? Все-таки чертов 3D мир дает о себе знать. Сбоку не очень удобно попадать. The slingers were much quicker than the average pistolier. Third prize, of course. Что нам нужно сделать, чтобы было 500 очков? О, я думаю, это будет не скоро, поэтому... Нет. Not today. Well, even the slingers weren't quick enough to escape the calamity. Я бы на самом деле вообще пистолет оставил. Простите, лук оставил. Попривычнее с ним. Фиг знает. Что у нас со способностями там? Пардон, ты не туда. Где у нас способности-то, господи? Тоже не туда. Здесь способности. Здесь способности, ладно. Виноват. Все по кругу пройти. Так.
Ну ладно. У нас стоит самое лучшее из доступных. Недоступных, которые можно 2 купить. Там как-то так себе. Ну что ж, летим сюда. Надеюсь, что за 15 минут это мы закончить успеем. After Zolf's little episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. После того, что произошло, мы начали искать шарды. You'll get lost in that bog, I told the kid, and I won't be able to guide you back. Well, I let him go. What else could I do? What could any of us do? Странно, что остальные члены, которые Zolf put us in a спасенные, real bind. Hurt the Bastion bad. ни черта не делают. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Когда выходил вот этот тот психопат, который свалил, он сделал плохо Бастиону, да? Но шарды могут его вылечить, собственно, поэтому мы их с вами и ищем. Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. This place is intoxicating. Место было отравлено. Don't know where he's gone. Might be gone for good for all I know. Wherever he is. Somewhere I've never been. Somewhere I never want to go. Oh my god. Похоже, что я зря. А, они просто взрываются. Хорошо. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Похоже, что мне стоило взять пистолет. О, господи, извините, пожалуйста. There's no way out. The dead welcome him with open arms. Siren? Kid pops him good. That a survivor? Это выживший? No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. Так, еще чуть-чуть, нет, жить.
What do you say to a kid who's seen too much? I'm Zolf of Ura. Pleased to make your acquaintance. Now the kid sees something stranger still. Наркомания. Can anybody else survive? Sure enough, he finds peckers, lunkheads, wallflowers, pincushions, vine apples, swamp weeds, ankle gators. Да. There is no way out. Don't know where he's gone. Might be gone for good for all I know. Похоже, что это наша первая смерть. Ну, не первая, по сути, но по сути первая. Как бы. Вообще, по факту, третья. Другое дело, что не совсем понятно, как бороться с этими... Ну, как понятно, подкатываться под них и делать дальше. Ладно, попробуем. Wherever he is. Somewhere I've never been. Somewhere I never want to go. Раз, два, три, оп, раз, два, три, оп, раз, два, три, оп, раз, два, три, оп, оп. Хорошо. Да. Типа, пока глаза не откроет. Вот оно что, Михалыч. Окей. Open arms. Kid pops him good. Kid can't fall, no matter how hard he tries. Ох, как не вовремя нос-то зачесался. Ой. That a survivor? No, man. It's a lone
some ghost of a gas fella. Отлично. Отлично. Ну что ж, будем двигаться дальше. What do you say to a kid who's seen too much? Такс, ну что ж. I'm Zolf of the Ura. Pleased to make your acquaintance. Now the kid sees something stranger still. Did anybody else survive? Наши любимые цветочки, Sure которые нас enough, не любят. he finds peckers, lunkheads, wallflowers, pincushions, vine apples, swamp weeds, ankle gators. Черт. Отлично. Не-не-не-не, птичка. Ты так просто от меня не денешься. Ну да. Подобрать зельку, чтобы упасть и умереть. Отлично. Не умереть, просто. Упасть. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Kid sets foot inside one of Ceylondia's famous watering holes. Куда мы попали? The security's just gonna have to straighten them. He has the nerve to flash the shield he stole. He's a petty thief. Сюда есть возможность спокойно вынести все, что мы хотим. Just absolutely perfect.
succeeds where the calamity failed. Would you look at what he did to poor old Ronnie, the bartender? Proper story is supposed to start at the beginning. It's so simple with this one. Что? Мы снова начали Now here's a kid сначала? whose whole world's alright, snoozing there on a rock in the sky. What? Мы начали He wakes сначала? I'm just fooling. He sees what's left of the Пошутили, rippling что ли? walls. Years of work undone in an instant. He sees what's left of Pith, the bull. The gods, they're all undone. He sees what's left of his lifelong friend. His friend, he's come undone too. Да, слушайте. Убивать самого себя — это такая себе затея. He sees what's left undone. Oh, no. Что же нам надо сделать здесь-то? Потому что я двигать экраном не могу. Давайте исследуем все потаенные уголки, которые возможны. Зажгем огонь, например. Можем зажечь огонь? Нет, мы не можем зажечь огонь. Похоже, что это и есть тот самый катаклизм. Thought we'd lost him, but he finally comes to. The shard ain't lost either. Not anymore. Now to find a ticket out of this hole. What the? Bootlickers dig their nasty thorns into his heels. Disgusting things. Это довольно имбоватая фигня Ever heard of a получается. lung blossom? Что это за дрянь? Bigger than the stories say. Сражение на топ-рейнже, это я могу, да.
настолько большая текстура, что я не вижу хилспоинтов. Если бы не фрагмент, я бы вообще ближе не подходил. They say one whiff of lung blossom can make you lose your mind. Интересно, можно как-то заставить это умереть, нет? Well, the kid prunes it down to size somehow. Mother only knows what happened in the bog. Kid never much cared to speak of it. Только мать знает, что там произошло, но... мы выжили. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. That's it. Few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. The shard's got enough juice to spruce up any of these places. The arsenal's complete in case we need protection. Типа, пока это не будет работать или что? Takes a lot of moving pieces to make a dependable sidearm. Очень надо. На самом деле. Хорошо. Подводя небольшой итог тому, что произошло. Здесь, значит, люди строят дома прям летающие. Это прям нормально. Естественно, шарды, магия, прочая прелесть. Что, собственно, не может не радовать. Игра прекрасна, в игру мы еще будем играть, так что следите за анонсами в группе, дорогие мои друзья. Ну и в Твиттер поглядывайте периодически. Ну а с вами был AveLS, и это Bastion. Всем чао-чао. Dig my hole, you build a wall. I dig my hole, you build a wall. One day that wall is gonna fall. Gonna build that city on a hill.